var hos hans møte første gang. The first time I went to the Branham meetings, Så var jeg veldig skeptisk. I was very skeptical. Og jeg hadde hørt så mye rart sagt om han. I had heard so many strange things said about him. Men jeg ville finne ut for meg selv hvordan denne mannen var. I wanted to find out for myself what this man was like. Så når jeg kom der, så sier jeg til meg selv at nå vil jeg finne ut hvordan denne mannen er. So when I came there, I said to myself, now I want to find out what's special about this man. Og han kunne ikke ha begynt med noe verre møte enn det han begynte med. And he couldn't have had a worse start in the meeting than what he had. Han snakket om sin barndom og oppvekst. He talked about his childhood and his growing up. Og det gjorde meg meget skeptisk. It made me very skeptical. Nå vil han ha mye penger I kassen. Now he wants a lot of money in the offer box. For han tenkte som så at nå vil de synes synd på meg og gi meg mye penger. Because I thought now they will feel sorry for him and give him a lot of money. Men en gang mine tanker vendt ut, så stopper han midt I sin fortelling. But as I was thinking this, immediately he stops in his preaching. Og det rare var at han pleide jo aldri å gjøre det. And usually the strange thing was that he never did that. Men da skjedde det noe merkelig. Hele salen var fullt av Guds ånd. But something strange happened. The whole room was filled with the Spirit of God. Og han pekte på noen nede I salen og sier, du som sitter der med de og de klærne. And he pointed at somebody in the auditorium, you is sitting there with those clothes. Og så feiler den og den sykdommen. Jeg kan ikke akkurat huske hvilken sykdom det var, men han sa, hvis du tror, så du helbredet nå. And he also pointed out what was wrong with them, and he said, if you believe, you are healed right now. Og jeg tenkte, dette var en veldig susen av det hellige. And I thought this was really a great atmosphere of the holy. Og jeg hørte dette for en ganske lang stund, men når han hadde fortsatt å preke om sin barndom. And I felt this for a long while, but when he had continued to preach about his childhood. Men så tenkte jeg, aha, han har nok blitt enig med det mennesket om å si noe slikt. Then I thought, aha, he probably had a secret agreement with a person to say something like that. Før mine tanker hadde gått helt ut, så stopper han igjen. And before my thoughts had gone very far, he stops up again. Og den samme tingen hendte. And the same thing happened. En veldig ånd suste over forsamlingen I det han sier det omtrent det samme. Peker ut en ny person. And there was an awesome atmosphere of the Holy Spirit, and he pointed out a person again. Og efter en stund så var min tvil der igjen. But after a while my doubt came again. Og jeg tenkte som så at vel en par stykker kunne han jo bli enig med. And I thought, well, maybe he had an agreement with 2 people. Men når han tok den tredje, but when he picked out the third one, da forsvant all tvilen. Then all my doubts disappeared. Han tok en dame som satt I nærheten av meg. He took a lady sitting close to me. Og han fortalte henne hvordan hennes situasjon var. And he told her what her situation was like. Jeg vil ikke gå nærmere inn på hva han sa. I don't want to touch upon what he said. Men jeg skjønte jo at dette kunne ikke være noe avtalt spill. But I realized that this was no agreement. And of course, when Men når han da sier dette til henne, og jeg ser hennes reaksjon, så kommer det til meg, dette en profet for vår tid. This is a prophet for our time. Og det møtet gikk jeg ut fra med den overbevisningen And I left that meeting with this conviction at han var en profet for vår tid. That he was a prophet for our generation.
Og det ble ikke tatt opp noen kollekt. And there was no offering taken. Så selv om han talte over sin barndom og ungdom og hvor fattig og elendig det var. Even though he preached about his childhood and how miserable everything was, så ble det ikke tatt opp noe kollekt. there was no offering. Men senere jeg benyttet meg av hver gang han var I nærheten for å høre det hvor det Branham fortalte. But later I used every opportunity I had to come and go to the meetings of the Branham. Og jeg var også på et møte hvor han står og går 2 skritt tilbake, og så sier den ånden I ham. And I was at a meeting when he takes a few steps back, and the spirit in him says, Dette ikke Branham som taler. this is not Branham speaking. Dette jeg, Herren, som taler. It is I, the Lord, who is speaking. Jeg bruker bare hans stemmebånd. I only use his vocal cords. Amen. Og han kommer frem igjen på talerstolen. And he comes, steps forward again to the pulpit. Og han virket som om han var helt bevisst over at han selv hadde sagt disse ordene. And it seemed like he was totally unconscious that it was him who had said these words. Senere var jeg også på et møte hvor jeg fikk den anledning til å stå I bønnebønn. Later I was at a meeting where I had the opportunity to stand in the prayer line. Og nå skal jeg prøve å gjøre det veldig kort. I'll try to make it very short. Han forteller meg at jeg var blitt operert, og det stemte. He told me that I had an operation, and that was correct. Jeg forstod jo ikke at han kunne se det som han sier. Du ser forbauset ut, sier han. He said, you look astonished, surprised. Og så peker han over skulderen min. And he points over my shoulder. Og så sier han, jeg ser du ligger på operasjonsbordet. I can see you're laying at the operation table. Du ble operert for en tumor. You were operated for a tumor. Men det var jo ikke noe tumor. But it wasn't any tumor. Det var en nyre som lå der. It was a kidney laying there. Og det kunne de ikke gjøre noe med. And they couldn't do anything about that. Og denne operasjonen har du gått igjennom uten resultat. And you've gone through this operation without any results. Og det stemte akkurat. And that was precisely correct. Og jeg hadde jo ikke fortalt han det. I had not told him that. Men det som I grunnen var det mektigste ved det, jeg kjente en ånd rundt ham. The most powerful thing was that I felt the spirits around him. Det var så vidunderlig å stå der ved hans side at jeg kunne godt ha stått der resten av mitt liv. It was so wonderful to stand there by his side. I could have stood there for the rest of my life. Og når jeg gikk ned og kom på fronten av talerstolen, And when I walked down and I came in front of the pulpit, så sier han, he says, det var underlig. That was strange. Livsskyen forfølger deg, søster. the pillar of fire is following you, sister. Og jeg trengte det mer enn en helbredelse. And I needed that more than a healing. Og det helt sant. Herren har vært med meg. And it's true, the Lord has been with me. Nå står jeg her Now I stand here, en 87-åring. 87 years old. Den første gangen jeg var I hans møte var jeg 27. The first time I was in his meetings, I was 27. Men han så fremover I tid. But he looked forward in time. Og det ganske rart å tenke på. And it's strange when I think about it. Når den 7. engels røst blir hørt, When the 7th angel's voice is being heard, da skal alle hemmeligheter være åpenbart. all the secrets will be fulfilled. Jeg veldig takknemlig for Forsberg her, I'm very thankful for Forsberg here, som sender levende bilder og ord og tale på bånd. that he plays the The message on plays the bånd. message on tape.
Yes, and the text. Fordi vi nu kjenner den ånden som kom med budskapet. Because now we know the spirit that came with the message.